עשרות מצלמות, שעות של צילומים. לא את הכל אפשר לשדר. תמונות קשות, עצובות, בלתי נתפסות ששוברות את הלב. תמונות שמלמדות על גודל המחדל ומזכירות לכולנו למה אסור לעצור, למה כל כך חשוב לתחקר כבר עכשיו, למה חייבים להמשיך עד הסוף, עד להשמדת חמאס. طب يا براء يا براء يا حد معي براء سمع احمد طاهر احمد Hi to all. In this video, what we're going to see, as I said, I'm not a military man, I'm a music man. And my life is around, a big part of it is around music and singing. But when I see despicable, if that's the word, that's how you said, despicable, you understand, so who understand, who is hearing me will understand. Despicable lies, especially like from this fanatic person that I think he lost his marbles completely. As the more he talks, the more time he spends talking about conflicts. The one supposed to be a small-time weapons inspector, etc. He thinks he knows everything, like Scott Ritter, and other persons. And when I hear these bullshit lies about the Israeli soldiers that they are afraid, and he says all the time that in Gaza they are afraid, they are escaped. I don't know, and that they are killing people on purpose. It's so many. That's the most. There are another few things, but that's one of the things that infuriates me, because it's so much lies and bullshit and fake news. And people that from the beginning they are distorted in their heads about the things that they say. First of all, as I said, and I said in other videos, Israel army probably is one of the, if not the most humanitarian army in the world. I have a little something is coming up. I think something a cold. I hope not. A flu. I hope not. I want you to show me an army, whatever conflict in the world, that is parachuting and throwing from the air hundreds of thousands of leaves, papers, that announce the population that this area and this area is going to be targeted, and they are calling heads of family, hundreds of thousands of phone calls to cellular phones, and they are calling and they are announcing people. And also through other measures, they also are announcing people and heads of families and people that they have contact to, that those areas are going to be because of Hamas terrorists and Jihad Islamic terrorists, that they are shooting from the buildings, or that there is under the buildings there is an opening of tunnels, and etc., etc. No army in the world, not the United States, of course not crazy Putin, and let's not forget Bashar al-Assad, that he has a part, he is a president of part of Syria, not all. He killed 600,000 people, and because of him, about 5 or 6 million were exiled from Syria. I didn't see the world. And he used gas. He used chemic weapons against people from Syria. Unbelievable things. I didn't see the world to all those kinds of atrocities like Bashar al-Assad in Africa and in Afghanistan and other places, in things that are 20 times, 30 times more horrible in the amount of people and lives and horrible destruction. Israel is not doing those things. It never did. And they are trying, as I said, through leaves, through phone calls, and through other measures.
And they announced the people that in those dates, in these hours, there are humanitarian corridor. On the opposite, Hamas, because Hamas knows that in advance, they put blockages not to allow the people go in and to go through. They try the best, and they force the people to stay in their houses because nothing will happen. And people that already went through, they are going through the route that the Israeli army is preparing for humanitarian corridor. The Hamas are threaten them with weapons, with the guns, and also shooting at them. This is the Hamas. It's always been. They don't care about the citizens of Gaza. As more Gazan people dead, it's for them. It's more propaganda. Look what Israel is doing. In fact, everything and all the killing and everything that happens in Gaza in the last 16, 17 years, everything, it's because of Hamas. Because of Hamas doing, and Hamas results in all kinds of fields, in everything, from all the points of view. Because from the beginning, many years ago, they're beginning to shoot rockets. They try also to go into Israel in small squads all the time. They are doing that all the time. Now this time was something very wrong. They caught Israel with the pens down, as that say goes. And all the people that are saying that the Israel soldiers are very much afraid and they don't have the enthusiastics, and it's the opposite. They are full with fire. They are full with excitement. And even soldiers that are getting wounded, let's say wounded in a certain degree, and after a month they come out from the hospital, they want to go back to the fields, even though the mother or friends are, "You're crazy, you paid your dues." No, they don't. They want to go back to join the friends. And we can see here in this video, and the Israeli soldiers, even the reserves and everything is done with tactics, with strategy, with thinking, with analyzing situations, through help from force from the air, force intelligence, and also artillery, tanks, and troops. Each one is backing one of the other. Of course, there are mistakes, there are fails, and there are also the Hamas. What they're doing booby traps. They are doing, all things to cheat and that. They are not fighting face to face. Now, and in this video, you can see that the Hamas about that's this bullshit man Scott Ritter or other person. They said the Hamas, they fought furious. You can see them. One thing, yes, they had a plan and it was organized, and because of they got Israel, they caught us with the pens down. While there is also arguments between a lot of people in Israel and the government and something, but Israel, let's say, took itself in their hands very quickly. Of course, they paid horrible for the situation that they were caught with the pens down. But you can see in this video that the Hamas soldiers, you cannot even call them soldiers. The Hamas, they don't have strategy. Of course, the speaking here is in Hebrew, so you won't understand. But someone who understands and you see the way they behave, the way they act, you see that they are people not so in shape. They are people that are not with plan. And, from the point of view of fighting on the ground, it's the lowest. If you had a degree to give a score like in the test from 1 to 10, they are very low. They are most low. They are something between 2, very, very low, very almost without no planning, with nothing, very low. They don't even plan how to get in, from what side, how to, very, very low. The only thing that they had in their advantage, that they were fighting. They were not fighting. They were butchering people, children, women, old people killing people in the party of love and dance and peace and
and enjoying life, like the youngsters, they fought people in different cities or different small villages, burned their houses, killed them, burned them alive, shot them, cut them, beheaded them. Of course, there were here small groups from the villages that they had guns, but they were able, like, go in and kill for free people that can't resist you almost at all. So that's why they had this number, and because they caught Israel with the pants down. But let's see this video about those horrible soldiers you cannot even call them soldiers, because from the point of view of score, if you want to give from 1 to 10, how the way that they fight, strategy and everything, it's almost nothing. It's like barbaric animals. صار 16 دقيقة بدنا نزود الممر تبعته. هذا على طول صورت فيديو هاي. شوف هي بدي يسجل يا شوف انا خلص تعال بدأ العداد عندك يا الأحمر يا عندك. هو رجال تاني بعد. هاي شغال. هو رجال تاني بعد. شقة تاني. خلاص. بثبت في الفراس بالتالي. זה הרגע שבו המחבלים מכינים הכל, רגע לפני הטבח הנורא. الشيخ روح جاب له هذا قديش مصاري؟ $1000. شو $1000 ماله؟ $1500. لا مصاري مثل تدخل هنا صور فيديو ابعث لبلال شوف يا بلال مصاري. את הפתיחה של מצלמות הגוף, את הסמים שעל השולחן ואת היציאה לטבח. זו הצצה נדירה, כמעט בלתי נתפסת אל אחורי הקלעים של המתקפה ב7 באוקטובר. הסיפור כולו דרך עיניהם האכזריות של המחבלים, עשרות מצלמות שהוכנו מבעוד מועד והופעלו באותו רגע. شهدنا لا إله إلا الله شهدنا محمد رسول الله شهدنا لا إله إلا الله شهدنا محمد رسول الله الله أكبر. להערכתי הם עשו כמה דברים. קודם כל, המפגש המשותף הזה, תפילה משותפת, ארוחת הבוקר הקלה המשותפת, ומעבר על החומרים. אני מניח שמדובר פה באיזשהו יחידה אחת שהייתה אמורה לפרוץ באחת מהנקודות פריצה, וראינו כאן את ההכנה לקראת. היציאה הזו, אני מניח, היא מתואמת עם כלל הכוחות בשטח. כלל הכוחות בשטח יוצאים פחות או יותר באותה שעה, אני מניח שזה משהו כמו 5:30-6 בבוקר, כך זה נראה כרגע. ועכשיו, עם אור ראשון, הם כבר יוצאים לדרך. מאות מחבלים על אופנועים מעמיסים את התחמושת ומתחילים לנוע, בלי שום הפרעה, בלי שום סימן לכוחות צה"ל. בדרך, אזרחים עזתים, אלה שנהוג לכנות אותם בלתי מעורבים, מעודדים את המחבלים. שים לב ל-RPG, לכלי נשק. זה השלב שכאיש שב"כ הייתי מצפה לקבל טלפון מסוכן, אחד הסוכנים שלנו. תקשיבו, יש פה משהו מטורף. יש פה שיירות של לוחמים שיוצאים עכשיו לכיוון מזרח. משהו מאוד מוזר לי. אני לא יודע מה זה, נראה לי שהם מתכננים איזה משהו. ואם חשבנו שכבר ראינו הכל, תראו את זה. חוליות מגיעות לעשרות נקודות לאורך הגבול, ויש להם זמן, הרבה זמן. احنا في عقل قارئ يلا شباب صوت الدبابة يا ولد من مش ثلاثة امشي ايش تستنى يلا بينا ايوه يا احمد
النظر. على البوابة خرجنا من أجل حرائر الأقصى يا رب، من أجل الأقصى يا دنس يا رب، يا رب اكرمنا يا رب، يا رب اكرمنا معررين فاتحين مهللين. يا الله. صحيح وصلنا لمكان البوابة بس ما دخلناش حتى الجيب رجعنا ولما في اشتباك بيننا وبين الجيب. بدناش نقدر. تعاملنا مع ضروح. خذ عبد الله خذها. الشباب يقول لك اطبقوا عليه على الجيب. كيف شعورك؟ تعال انت يلا طخيت، كيف شعورك انت لما قتلت الجندي؟ طلع من الباب الخلفي بيعمل في ايديه هيك رفض ضربنا ودمست عليه الحمد لله في راسه الحمد لله على الارض. يعني كانوا مستويين من الحبه. الحمد لله مستويين الحمد لله بفضل ربنا. الحمد לله. גדר אחרי גדר הם פורצים עוד אחת ועוד אחת. אף אחד לא מחכה להם שם. זה מזכיר לי את מלחמת יום כיפור אגב, זה החומה של נתיב העשרה לדעתי. دلك جاري هاي جبنا وهاي شبابنا. اهدى روح عدل 3 كيلو. يلا يا زلمة استنى. עוד פיצוץ ועוד אחד, והם בשטח ישראל. עכשיו כבר בקיבוץ כרם שלום, מסתובבים בלי הפרעה בין הבתים. بسم الله فاتحين. קבוצות מחבלים שיצאו מהיישובים של עצמם, שם בנו את החוליות, וכל יישוב שממנו יצאו מחבלים לכיוון יישוב שמקביל אליו. كدوم כאן זו הפעם הראשונה שבה הם נתקלים בכוחות צה"ל. קיבוץ כרם שלום היה מהיחידים שהיו בו חיילים בזמן אמת, והם מסתערים ומנהלים מלחמה מול המחבלים, והתיעוד הזה ממחיש יותר מכל איך הפך 7 באוקטובר לטבח המתועד בהיסטוריה. המחבל שעליו המצלמה מחוסל, המצלמה ממשיכה לפעול, וברקע קולות הקרב. בוא נתעכב רגע על הדבר הזה, כי זה הסיפור של התיעוד. אתה רואה פה אירוע שבו המתעד כבר חוסל, המצלמה ממשיכה לרוץ, וברקע אתה שומע הכל. אין דבר שלא תועד בטבח המחריד הזה. אני חושב שההנחיה של המחבלים לצלם באה מתוך ראייה היסטורית. יש כאן מהלך שהוא מאוד מאוד משמעותי, שהחמאס קיבל החלטה לבצע אותו מתוך כוונה שזה יהיה חלק מההיסטוריה של העם הפלסטיני. كلنا مقاومة احرقوا مش قداحة طف عليه وين قداحته أيوة. وين قداحته اكسر ايوه روح تمام. ايش فيش ولا أرنب فيش ولا أحد طلع بالسيارة وهي واحد قاعد يلفلف بس يجيبها فيها. مين هذا الشاب؟ اطلع سلم حالك. شوف تعال اطلع سلم حالك. بات مباشر يا حاج. يا ولاد ادخل يا دقيقة يا شباب دقيقة. سيب لا ايه هاي فيديوهات. ايه هاي فيديوهات ايش شبابنا والله قيم
המחבלים משתלטים באין מפריע על צמתים וניידות משטרה, רוצחים, בוזזים, שורפים. يا الله يا ابو حمزه ايوه بدنا خشبه خليني اصورها قدم لي هذا هاتوا כאן ניתן לראות את שיירות המחבלים מגיעות עד ליער בארי. الله اكبر يا اخوان ابو المسك كيف بدك ترجع اوعى الجعبه לא הרחק משם חוליה נוספת פושטת על מוצב של צה"ל, בסיס סורים של פיקוד העורף. بدنا لازم ندخل المكان هذا. وين العمل الهندسي والمقصات؟ مقصات مع براء. خليها لفوق. يا بشير في قاذف عندك في قاذف؟ اتصل الكهرباء احنا ظهري هنا هي עשרות מצלמות, שעות של צילומים, לא את הכל אפשר לשדר, תמונות קשות, עצובות, בלתי נתפסות ששוברות את הלב, תמונות שמלמדות על גודל המחדל ומזכירות לכולנו למה אסור לעצור, למה כל כך חשוב לתחקר כבר עכשיו, למה חייבים להמשיך עד הסוף, עד להשמדת חמאס. طب يا براء يا حد معاي براء السمع احمد طاهر احمد